Rainwater. Onye ma ife ji opportunity a mmiri na-ezo wee rainwater achieve ife ọ chọrọ ya achieve. Mmiri na-ezo godogodo pụọ na mmiri were ose ọjị wụnye n'ime mmiri asaba arụ sachapụ ụchụ nwoke ụchụ nwaanyị nke si n'elu nke si n'ala. Mmiri ozuzo rainwater iwere sachacha ma witchcraft ahụ ọgbanụke ndị ma ife bụ kịta mmiri na-ezo ka ị ga-eyuzu rainwater and save rainwater na be gị. Were ife gbakọrọta rainwater dị ọ ya bụ ruo oge ọkọchị ike were rainwater na-ekpe ekpere. Use rainwater and be praying. Pray with rainwater all the time. Do not play with this. I am telling you the truth. Pray with rainwater all the time. Ndị ma ife ji rainwater were asa ahụ na were rainwater na-ekwubi okwu. Pray with rainwater all the time. Biko ka na yo rainwater ị ga-etinye salt wee kpee ekpere. Ị ga-etinye a lot of things ose ọjị best ose ọjị and ogirisi. I were weta rainwater wunye ogirisi saa arụ na-asapụsị n'ụchụ. Ị ghọtago were Fanta and sugar na-emix wee na-asa ahụ a lot. Pray with your mouth. Remember ka ị na-use candle. Ị ghọtago agwa m that na white candle for peace and serenity, yellow candle for a spiritual guide, red candle for revenge, green candle for love. So na use all those things ka ị wee na-ekpe ekpere. Do not neglect this. Do not neglect this. I love you guys plenty. I also want to use this opportunity to thank everyone who has been calling me, liking me. I say thank you. My phone number is 080 3346 0273.